Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Mass Effect 3. Итак, мы с вами в прошлой серии поговорили с советником Азари. Мы прилетели с вами на планету Азари-Тисея, где они прячут какой-то интересный артефактик. И нам надо его изучить. Давайте приземляться, поехали. What about the temple? Can you raise the scientists? Negative. All channels are scrambled across the spectrum. The mission's looking really dicey. This is too important. It's now or never. Shepard, that's my home down there. I have to go. Then get to the shuttle and let's do this. Так, ну Ляра, само собой идет. Надо взять какую-то грубую силу, я думаю, взять с собой Явика. Так, по оружию. Блин, у меня опять ничего нет. Да что ж такое-то творится? Я не могу понять, почему у меня ничего нет, мне вечно все снимается. Так, снайперка была, по-моему, у нас богомол стояла. Так, изменения веса, по-моему, снайперки нету. Да. Хорошо, ладно. Богомол поставили. Здесь стояла у нас мотыга. Так, дробаш. Просто посмотрим, какой появился. Плазменный дробовик гетов. Очень много весит. Ятаган, Грааль, Потрошитель, Апостол, Крестоносец, Клеймор. Ну, Клеймор вообще дофига весит. Апостол, в принципе-то, толком-то ничего и не весит. Но у него есть урон хороший. Попробуем поставить по снижению веса. По-моему, для дробовика у меня тоже было. Нет, не было. Значит, будет пистолет-пулемет. Но сначала надо поставить пистолет. Так, у нас стоял вес выше. По-моему, дуга стоял. До этого был у нас скорпион. Да, теперь стоит у нас дуга. Хорошо, так. Попробуем что-нибудь поставить здесь. Не, все равно очень много весит, получается. Так, ну а если с тобой? Так, вместительность мне не нужна. Мне бы что-нибудь по урону. Ну вот урон слабенький. Меткость лучше будет, чем урон. Ну пусть будет меткость. Во, нормально. Правда, скорость восстановления умений плюс 1% всего лишь-то. Но мне нужен этот пистолет. Пулемет. А какая модификация? Вторая только. Давайте пока лучше я не буду ставить. Так, это у нас... Даже это у нас кто? Это у нас Явик. Так, Явику меняем. Тоже, наверное, мотыгу поставим, потому что она будет помощнее. Сейчас урон выберем. Надо вообще посмотреть, кто больше по урону. Вместительность ему не нужна. Вот, урон вещь хорошая. Ну и пусть будет меткость. По урону. По-моему, мотыга лучше всего. Урон слабже, урон вообще слабый. Да, мотыга лучше всего, пусть мотыга и остается.
Так, это поставим тоже дуга. Урон ближнего боя не надо. Бронебойность можно поставить. Ну пусть вот это постоит, посмотрим. Так, сладенько, с тобой разобрались. Так, о, Лиары. Дуга стоит. Ну вот ураган-то выше всего. Урон-то повыше будет. Правда, меткость у него офигеть какая фиговая. Ну не на так уж сильно и урон отличается от ярости. При этом ярость первого уровня. Надо бы как-нибудь прокачать. Пусть, наверное, так и остается. Ладненько. Теперь по умениям. У тебя 8 очков. Это хорошо. Повышенная вероятность заморозки на 50%. Замороженные враги дополнительно замедляются на 20%. А здесь... Замороженные цели получают на 50% больше урона от всех источников. Броня замороженных целей ослабляется на 25%. Ну пусть лучше броня ослабляется. 2 очка. Здесь 3. Давай сюда. Так, оглушающий выстрел, осколочная граната. Лиара. Ей будем прокачивать, наверное, все-таки стазис. Увеличивает продолжительность действия на 40, а здесь наносит целям на 150% больше урона до снятия эффекта стазиса. Да? Давай. Так, ну и деформацию, наверное, качнем. Так, Явик. Только 2 очка. Ну пусть будет подбрасывающая граната. Поехали. Liara, do you have anything more on this artifact? These coordinates the counselor gave you are for the temple of a thing. My mother took me there once. It's several thousand years old. And for some reason, it has classified government funding. Sounds like we're on the right trail. What if we're too late? My people are dying down there. Your empathy is a weakness. You must numb yourself to loss. Benezia took you to this temple? I was just a child. I thought it was a history lesson, but now, maybe there was more to it. What do you mean? I went digging through her old files. She had heavily encrypted records on this place, some dating back centuries. I still can't crack most of them. Whatever's going on, it's well hidden. I've studied your old mission reports. Your mother was indoctrinated. Yes, we had to kill her. Yet it did not stop you from fighting. As I said, steel yourself. Many more lives will be lost. We can't ignore that people are dying. The Reapers may not have mercy, but we do. It is their indifference that gives them power. Then let's show them there's another way. Ну, попробуем доказать. Хотя он прав. В этом их сила. Ух ты. This can't be happening. My home. There's no time to mourn. We're exposed up here. Let's get down. Ну, давай в укрытие. Так, а тут что-нибудь есть? You must be Commander Shepard. Lieutenant. Так. Открыть. Хорошо. Так, здесь у нас трупы, вряд ли что-то будет полезное. Так, что, сюда нельзя пройти? Да, нельзя. I can't. There's nothing. What about now? Same. No, but my leg is moving down. Commander, we heard.
The barrier's been breached. Commander, we'll talk later. Get on that gun up there and do some damage. Давай, давай, встану я сейчас постреляю. Я мастер вообще стрелять. Тварь сначала загасить надо. Эй, вы чё, оборзели что ли, твари? Когда успели залезть? А вы хоть стреляете, что ли, я не знаю? Не добежал. На мосту? На каком? Все, наконец-то. Отбили атаку, хорошо. I want that gunship prepped and in the air. Plug that hole! We're on it! Someone get me a location on our snipers. Yes, ma'am. Commander, I'm Lieutenant Curran. We've been told to expect you. My orders are to hold this grid at all costs. Блин, она скоро сдохнет уже. Shore up the barrier! But our perimeter's collapsing, and I'm getting my people out of here. This is important. We need your help. Well, unless you can give me a good reason to stay, we're not dying for a field of rubble. What exactly were you told about me? Nothing but your name. Mission details were classified, which just means we'll die without knowing why. I know what that's like, but you have to trust the chain of command. We're not even sure the chain still exists. So what are we doing here? We're after a relic inside the temple. It's important. That's what this is all about? One of our outposts has been trying to reach the scientists over there, but we lost contact. Я их найду. Get that gunship moving! Now! I'm sorry, Commander. If your relic has lasted this long, it can wait a little longer. I've lost enough people today. I'm pulling the rest of them out. No! Что ты делаешь? I sense you're the lineage of a leader. A warrior's skill and cunning. They are strong in your genes. But you've grown tired of war. You're exhausted by defeat. And now you worry you don't have the courage left to go on. By the goddess, are you... Find your resolve. This war can end if you do. We're building a Prothean superweapon. It'll win this war. I believe it. This is Lieutenant Curran. Hold your positions. I want a path carved to the temple. Outpost Tychus, we've got people coming your way. Let's make sure the galaxy knows the war was won on Thessia. Ну Make it давай. count. Я постараюсь. I was here years ago. To see the city burning like this is... It can be rebuilt. Just worry about the next 20 meters. Что-то там все взрывается, тут какие-то еще твари летают. Так, тут ничего больше я не упустил. Я вроде там все хорошо обошел. А вот здесь... Я даже пока противников-то не вижу. Ох ты, ё-моё. Ну, Шепард, в укрытие. Так, давайте, наверное, поставим бронебойные патроны. Так, ничего полезного нет? Это, как всегда, заныкают, блин, в какой-нибудь угол. Я потом все это упущу. Так, ну в итоге, Шепард, куда мы сворачиваем с моста? Прямо идем? А, через развалины.
Офигеть. Замедляем. Замедление не прошло, как всегда. В голову тебе, тварь. Чтоб даже не вздумал встать. Отличненько. Так, подожди, Ляра, подожди. Сначала патроны взять надо. Заныкали, может быть, что-нибудь тут полезное, как всегда. А, туда не пройду. Ладненько. Что произошло? Ох, как сколько тут вас много-то, ну. Что-то это было? Ну ладно. Капсула со спорами. Чё, где еще? Да ты еще живой, что ли, оказывается, тварь? Еще. Капсула. Отличненько. Все? Блин, мне надо посмотреть тут все внимательно. Тут такие развалины. Так, патроны тебе уже не нужны. Ага, еще одна капсула. Не, ну капсулу надо уничтожить. Ух, твари. А ты еще живой, что ли? Зараза, я думал, ты сдох уже. Еще один готов. Так, хорошо, эту птичку взяли, молодцы. Новый уровень есть. Здорово. Так, давай, Шепард, пробежимся здесь, посмотрим. Патроны-то это я уже вижу точно, но мне кажется, теперь уже вряд ли тебе нужны. Да, не нужны. Ай-яй-яй, не вовремя. Все, готов. Еще одна аптечка. Эх, ныкаться надо. Да, Шепард, ну. Тварь. Сдохни. Фу. Да. Поторопиться-то не мешало бы. А еще бы не помешало бы здесь все посмотреть внимательно. Да перелезь ты, ну. Так, я вижу споры.
Я не знаю, что за споры, как они действуют, но лучше их уничтожить. Во! Пусковая установка Гидра. Класс. Да никуда не денутся твои ученые. Так, это я тут взял. Ладненько, давай вперед. Может быть, эта Гидра мне еще пригодится. Да ладно, ладно, не очкуй. I still can't face those things. My own people. When we fought the Reapers, they turned our own children against us. I can't imagine that. They assumed we would hesitate to kill them. Did you? What answer would you prefer? None. Let's stop talking about this. Above us! О, жнец. For the first time, my people had stopped believing in devils. They changed their minds when the Reapers arrived. Круто. Это было круто, блин. Только давай, наверное, ты поставишь... Эй! Так, это снайпер, это надо к ним пробираться. Че, никого нет? Что-то как-то я вот в это не верю. Ну ладно, нет, так нет. Так, патрончики надо? Больше не надо. Блин. Придется двигаться. Сколько тут их тварей-то, ну? Сдохни, тварь. Вот, тут заныкался. Подожди. Блин, я не, получается, не успел ее спасти, что ли? Эй. Да. Вдова. Хорошо, вдова. Ну ты, может, как-нибудь с ней поговоришь, нет? Вообще по барабану, что ли? Хорошо, прикрывай. Так, где, по-моему, там еще были споры? Вот так вот, отлично. Ну и... Тихо, Ляра, тихо. Не мешайся мне. This nightmare never ends. The hell it won't. We get to this artifact and we can all wake up. 50,000 years later. Ой, кто-то бежит. Кто-то бежит. Надо спасать.
Watch it! We're trying to reach Outpost Tychus. You're looking at it. What about the rest of your squad? They're all dead. We tried punching through to the scientists, but I'm all that's left. What about reinforcements? We had gunships flying support, but things got too hot with that Reaper. They can't chance it. I know it's rough, but I don't see another way in without their help. Have I told you how much I hate this war? Talon Swarm, this is Outpost Tychus. Is there anybody left on this frequency? We are in need of immediate air support. Commander Shepard is here. Copy, this is Talon 1. I'm on the way. Talon 5 inbound. Хорошо, хоть поддержка будет. Weapons are hot. Light 'em up. Только главное успейте смыться. Talon 1, watch the jamming. Target acquired. I'm hit. Ой, фигово-то как. Blew out. This is Talon 5. Whatever you're gonna do, you better do it now. Go, Commander! I'll cover you from here. Commander Shepard, I've got your back. Блин, тут это банши, блин. Let's get you into that temple. Сдохни, тварь, ну. Блин, у нее еще барьер какой там стоит. Вообще офигел, твареныш. Не-не-не, даже не вздумай сюда идти, слышь? Даже не вздумай ко мне подходить, тварь. Фух, есть, сдохла. Да я ни черта не вижу, ну. Never thought I'd see a Prothean in action. Looks like he knows what he's doing. Firing another salvo. Только не в мешки. That's it for the missiles. Switching to the gun. Next time we go to war, maybe the Alliance can spring for air support. Блин, мне патроны бы. Так, ну вроде я от всех избавился. Блин, как бы не упустить что-нибудь, а? Ну вот. Так, это надо уничтожить. Еще одна. Ага. Длинный ствол. Hostiles ahead. Commander, more of the dead are attacked. Bogey incoming. Hang tight while I shake him. Что происходит? Еще одна капсула. Блин, тут такая неразбериха, а. Так, вон там явно будет барьер. Вот так, отлично. На всякий пожарный. Не, у меня как бы бронебойни стоят, ничего. Так, у меня кто-то уже отлетел. Слышь, Шепард? Офигеть! Давай помогай. Против вроде бронебойни стоят, на толк что-то никакого нифига нет. Слышь? Так, один есть. Обалдеть. Тихо. Тихо, Шепард.
У меня сейчас все медикаменты кончатся, блин. So much sacrifice. We have to make it worth something. Фух, ну не смог я со вторым справиться. Я не знаю почему. Вроде стоят бронебойные, а кое-как пробивает броню. Кое-как. И... А чё ты не взял патроны? Алло, гараж. Шепард, ты чё уже? Совсем сбрендил, что ли? Патроны бери. Да, блин, тяжело пробиться-то, оказывается. Чё же, все, не нужны патроны? Это барьер. Looks like we're in the clear. Let's get inside. It appears the temple has been barricaded. Let me take a look. Смотри. It's military-grade encryption. I think I can override it. Do religion and military always mix among Asari? No, this is unusual. Especially since few still follow the Athame doctrine. А мы можем обратно поставить барьер? Ляра, поставь обратно барьер, на всякий случай. Нашу задницу прикроет. Is anyone there? Something is wrong. Your scientist should be here. Take a look around. Maybe one of these artifacts is what we're looking for. Ладненько, давай осмотрим. What's this? The goddess Athame's shield. Legends say she used it to protect Thessia when the heavens grew angry. Our ancestors were probably misinterpreting a meteor shower. It was an asteroid strike. We deflected it. You mean the Protheans? But that would imply Athame. Is not what you believe her to be. Just keep looking. Ну а кто ж тогда она? Could this be the artifact? I don't think so. It's the goddess Athame's sword. Myths say she wielded it against the jealous gods who threatened our ancestors. They were a race called the Ouroboros. Thessia had vast resources. We protected you from them. Are you actually suggesting that the Protheans intervened in our past? It's more than a suggestion. I find it strange your scientists would abandon their own planet. They wouldn't. Хорошо, что я с собой взял Явика. Так, и изучить рукопись. How about this? A page from one of our earliest religious texts, the Athame Codex. Doesn't look promising. It describes how Athame taught our ancestors mathematics. Before that, you could only count as high as your toes. We took pity. Стало вас жаль. Сейчас все раскроет Явик. Всю правду матку. I'm guessing these are the scientists. Что-то не могу понять, то ли их убили, то ли они сами застрелились. Непонятно. Так, это что у нас? Бюст. Could this be the artifact? I don't think so. That's a sculpture of Lucen, one of Athame's servants who walked among my ancestors, bestowing knowledge. And you don't see the resemblance? He was no servant of an imaginary goddess. He was Prothean. Подожди, Протай, но у вас там, по-моему, сколько глаз-то? 2 пары глаз, а здесь сколько? Здесь только одни. Не, ну, конечно, похож, я не спорю. Ну, пара глаз только одна. Another page from the Codex. Not very useful. It talks about Athame's guide granting us the gift of biotics as a reward for worshipping her. That gift involved years of genetic research. This is almost too much to take. Так, сладенько, это что у нас? Фреска. What are we looking at here? A primitive rendition of the goddess Athame. She's speaking to her ancient Asari followers. I don't think this is the artifact. Another one of your myths that somehow looks Prothean. What you're implying, it's staggering. We were here in the beginning, watching you grow. Athame was us. Ну, теперь видно, что это точно ты. А вы, вернее.
протеане. Так, ну явно, скорее всего, вот это вот и есть артефакт. Давай лучше просто еще походим, посмотрим. You can still believe that, but it won't change the truth. I believe we are missing something. А чё вы упустили? Ты сейчас по нашему делу говоришь, что-то упустили или вообще? What do you know about this? A fragment from the Codex. It's not what we need. It describes how Athame's guide Janiri gave my people seeds. He taught them the seasons so they could grow crops. We didn't want you to starve. We aren't making any progress. I think we should examine those scientists. Да, мы уже ученых осмотрели, не трупы тут уже. Так, ну это мы изучали. В принципе, получается, мы все изучили. Ну давай теперь к этой статуе. Their throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Who's that supposed to be? It's Athame. Her image became more like ours over time. You mean your ancestors tried to hide the truth? I'm still not willing to believe any of that's real. Then why does Athame speak Prothean? What do you mean? There is something here. I can sense it. In this temple? I admit it is strange this place has been so well preserved. Though Athame does have great historical significance, we once believed our gods were separate from the world, looking down on us. О, Шепард уже в трансе. There is a universal energy. There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? The answer is obvious. Power and influence. Your people are hoarding the knowledge of my race for their own gain. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. A beacon like this could explain why Asari are so advanced. This temple is thousands of years old. Time enough to make serious progress. That doesn't make it true. You can't keep denying reality, Asari. Even a small amount of data would give your species an edge. Or are you insulted that your government didn't involve you? The Mars ruins are where humanity got Mass Effect technology. And we learned of it from the ruins of the Inusanum, the race that came before us. It was our secret for centuries. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. I do. Зато он знает и видит. The activation process has begun. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. Да? Must be the cipher you got back on Pharaohs years ago. Or it could Окей. be Prothean standing next to you. Ну давай. No connection here. The end of the war is near. Find what you Хорошо. need, finish the crucible, and vengeance is complete. I'd say that one counts. Но это еще не все получается. Окей, ладненько. Doesn't look like a connection. Да это я вижу. Никакого коннекшена нету. А, хорошо. There, another one. И, наверное, меч. This doesn't appear to be a connection. Нет, не меч. We should keep searching. Значит, вот это вот. The Asari. This isn't a connection. Не то? Значит, вот ты. Нифига себе. The activation is complete. We can access the beacon now. Сейчас бы кто-нибудь не пришел к нам в гости. Я ж газ... А, нет, барьер стоит, смотри. Ладно, хорошо, беру свои слова обратно. We need to hurry. This place isn't going to... last very long. Obtaining chronological marker. Hold. Timescale established.
Post-Prothean cycle confirmed. One of our computers. Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Hold on. We need answers. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the crucible. A memory of one of my people. I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van, overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. Were all Protheans so grim? Наверное, они все такие пессимисты. What happened to the crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later, we discovered the Separatists were indoctrinated. I always suspected as much. And now we're facing the same problem. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond, the same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assumed the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. Listen to the human. He can be trusted. I detect you are one of us. You are Prothean. The last. I am the final hope to avenge our people. Your mission was known to me. Do you believe this present cycle can deliver retribution? They have earned the right to try. Tell us what we need to know. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoctrinated presence detected. Activating security protocol. Следы одурманенного. А кто это такой? Здорово, тварь. You killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to talk with you. Ну, здорово, призрак. Shepard. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasani. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them. Damn it, Shepard. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? You've been spending too much time with the enemy. They're dragging you over to their side. Their way of thinking. No, I just see things differently. If you truly care about humanity, you'll stop fighting me. You'll join me. Don't ever question my intentions. I've sacrificed more for humanity than you'll ever know. And don't assume you know me. My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual,
You miss the point. The world is more gray than you care to admit. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict, once and for all. You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve him of it. And then bring me the data. Understood. Да хрень тебе с маслом. Слышь ты, китаёза. Ну, замедление. Тварь. Блин, офигеть, у него опять щит восстанавливается. А, так там вот летун. Чтоб он. Чтоб тебя опять он. Да тварь. Как с ним бороться-то, ну? У меня так и патроны нахрен закончатся все. Ну? Класс. There's only one way this ends. Target the supports. Ёптыть. О, да. Cerberus thanks you for all your hard work. А, тварь. Я тебя найду, китаец. Придется его искать. У него все данные, которые нам нужны. Ты живой там, Шепард? Живой. Сплошная какая-то бездна внизу, блин. Где пол, в конце концов? Ой, спасибо, Лиара, блин, спасла мою задницу. Фух. А где Явик? Да уже поздно. Улетел. This is Shepard. Give us your location. We read you. Give me your location. The lieutenant's down. Our whole zone is collapsing. What happened to Shepard? Did they make it to the temple? I saw them. Wait, I've got a reaper inbound. Please, is anybody there? Oh goddess, Да. От Цербера. Ну, китаец, ну я тебе разорву твои яйца.
Commander Shepard, are you there? Commander. Counselor. The mission. Contact with Thessia has been cut off. When will the Crucible be ready to use? Counselor. I wish the news was better. We didn't get the information. Why not? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then I should be going. Plans must be put in motion. Continuity of civilization has to be considered. I never imagined this day would come. None of us did. I'm sorry. Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard, Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia's lost, as is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Well, there is something. Let's hear it, Trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. But the signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. И? You think it's worth checking out, Trainer? Yes, sir, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Yera system. You were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Хорошо. Так, приоритетное задание Горизонт. Что еще есть у нас? Кодекс падения ТСИ. Скорее всего, финансирование. Да. Ладненько, дорогие друзья, с Андерсоном поговорим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.